Dear students, welcome to NIGC Home College. My name is Muhammad Hanif, lecturer of English, National Ideal Girls College. I hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I am also fine. Today, I am going to take the class of class 11, Unit 1, Lesson 2 and Part 2, and this passage is about Nelson Mandela, who is indisputable leader of South Africa. So let us start the passage, then we will solve flowchart. And recently I have completed a flowchart, and I have said about some rules about flowchart. And you know that when we will write a flowchart, only we will use participle and infinitive. That means we will avoid auxiliary verb and subject. Okay, let us start the passage, then we will solve flowchart. Unit 1, Lesson 1, Part 2. Read the following text and make a flowchart showing that Mandela did in his whole life. Dear students, at first I will read this passage with the meaning, then I will solve a flowchart. Poro, read the following text, a poroborti passage ti poro text and make flowchart এবং একটি প্রবাহ চিত্র তৈরি করো showing দেখিয়ে what Mandela did in his whole life, তার সারা জীবন তিনি কি করেছিলেন। Number 1 has been done for you, এখানে একটা ফ্লোচার্ট দেওয়া থাকে, অর্থাৎ ঠিক যে নমুনাটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, পরবর্তী যে আমি ফ্লোচার্টগুলো লিখব একই সিস্টেম ফলো করে লিখব। ওকে, আমরা শুরু করছি প্যাসেজটি। This is at the epicenter of our time. Ours in South Africa and yours wherever you are. Nadine Gordimer, the South African writer and Nobel laureate for literature, unmarked. He is the epicenter of our time. তিনি আমাদের সময়ের কেন্দ্রবিন্দু। South Africa and yours wherever you are, এবং তুমি যেখানেই থাকো না কেন তোমাদেরও। নেতিনি গর্ডিমার সাউথ আফ্রিকার একজন লেখক এবং নোবেল বিজয়ী সাহিত্যে তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন, দ্য ইয়ার্স ম্যান্ডেলা স্পেন্ট বিহাইন্ড বার্স, যে বছরগুলো ম্যান্ডেলা কারাগারে কাটিয়েছিলেন, মেড হিম, তাকে পরিণত করেছিল দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল প্রিজনার্স, তাকে সব থেকে বিখ্যাত এবং পরিচিত রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে পরিণত করেছিল, অ্যান্ড লিডার অফ মিথিক স্টেচার, এবং একটি কাল্পনিক মর্যাদার নেতাতে পরিণত করেছিল ফর মিলিয়নস অফ ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানস, লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ সাউথ আফ্রিকানদের কাছে, অ্যান্ড আদার অপ্রেসড পিপল, এবং অন্যান্য অত্যাচারিত মানুষের কাছে, ফার বিয়ন্ড হিজ কান্ট্রিজ বর্ডার, যা তার সীমানা, দেশের সীমানা পার হয়ে গিয়েছিল। চার্জড উইথ ক্যাপিটাল অফেন্সেস ইন দ্য 1963 Rivonia trial, his statement from the dock was his political testimony. Charged with capital offenses, মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে 1963 সালে রিভোনিয়া বিচারের সময় হিজ টেস্টিমনি, হিজ স্টেটমেন্ট, তার বিবৃতি ফ্রম দ্য ডক, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, ওয়াজ হিজ পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট, যা ছিল তার রাজনৈতিক একটি সাক্ষ্য। ডিউরিং মাই লাইফ টাইম আই হ্যাভ ডেডিকেটেড মাইসেলফ to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. During my lifetime, আমার সারা জীবন
আমি উৎসর্গ করেছি টু দিস স্ট্রাগল অফ দ্য আফ্রিকান পিপল, এই আফ্রিকার মানুষের সংগ্রামের ক্ষেত্রে। আই হ্যাভ ফট এগেনস্ট হোয়াইট ডমিনেশন, আমি যুদ্ধ করেছি শ্বেতাঙ্গ ডমিনেশন আধিপত্যের বিরুদ্ধে। অ্যান্ড আই হ্যাভ ফোট এগেনস্ট ব্ল্যাক ডমিনেশন, আমি কৃষ্ণাঙ্গ আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আই হ্যাভ চেরিশড দ্য আইডিয়াল অফ এ ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড ফ্রি সোসাইটি, এবং আমি লালন করেছি একটি গণতান্ত্রিক আদর্শ অ্যান্ড ফ্রি সোসাইটি, একটি মুক্ত সমাজ, ইন হুইচ যাহাতে অল পারসনস লিভ টুগেদার ইন হারমোনি অ্যান্ড ইকুয়াল অপরচুনিটিস, যেখানে সবাই মিলেমিশে এবং সমান সুযোগ সুবিধায় বসবাস করবে। হি টোল্ড দ্য কোর্ট, তিনি আদালতকে বলেন, ইট ইজ অ্যান আইডিয়া, এটা একটা আদর্শ। আই হোপ টু লিভ ফর অ্যান্ড টু অ্যাচিভ, যার জন্য আমরা, যা অর্জনের জন্য আমরা বেঁচে থাকি। বাট ইফ নেক্সট বি, যদি প্রয়োজন হয়, ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল ফর হুইচ আই এম প্রিপেয়ার টু ডাই, যে আদর্শের জন্য আমি মরতে প্রস্তুত। ফ্রেন্ডস অ্যাডোর্ড ম্যান্ডেলা, বন্ধুরা ম্যান্ডেলাকে ভালোবাসতেন। অ্যাডোর্ড দ্যাট মিনস লাভড, অ্যান্ড ফন্ডলি কল্ড হিম, এবং তাকে আদর করে ডাকত মাদিবা, দ্য ক্লিন নেম অফ বাই হুইচ হি ওয়াজ নোন, অর্থাৎ যেই জাতির নামে বা গোত্রের নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। পিপল লাউডেড হিজ হিউম্যানিটি, কাইন্ডনেস অ্যান্ড ডিগনিটি, মানুষ উচ্চ প্রশংসা করত। দ্যাট ইজ লাউডেড, হাইলি প্রেসড হিজ হিউম্যানিটি, তার মানবতা, দয়া এবং মর্যাদাকে উচ্চ প্রশংসা করত। ডিয়ার স্টুডেন্টস, I hope all of you have understood the passage and you have realized the passage. Now we will solve a flowchart which has been given on the board. Okay, let us start the flowchart. Please look at the board. Here has been given a flowchart and you have to write another 5 flowcharts like this. Charged with capital offense, অর্থাৎ মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। দ্যাট মিন্স এখানে আমরা দেখছি, প্রথমে আমি বলেছিলাম যে আমাদের যে ফ্লো চার্টটি আছে সেটা আমরা কোনো পার্টিসিপল দিয়ে শুরু করব অথবা ইনফিনিটিভ দিয়ে শুরু করব। আমরা জানি যে পার্টিসিপলকে 3 ভাগে ভাগ করা যায়, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল। আমি আগে যে ক্লাসটি করেছিলাম সেখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটি আমরা দেখিয়েছিলাম, এখন দেখা যাচ্ছে এখানে পাস্ট পার্টিসিপল দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে যদি আমরা খেয়াল করি, এখানে কোনো সাবজেক্ট নাই, সরাসরি এখানে এই যে ভার্ব দিয়ে করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি আমরা সেন্টেন্সটা এরকমভাবে ধরি যে নেলসন ম্যান্ডেলা was charged with capital offences. Nelson Mandela was charged with capital offences. Nelson Mandelaর বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক অপরাধের অভিযুক্ত করা হয়েছিল। By this way you have to write the following flow chart. That means you have to follow these rules. তোমাকে এই রুলসটা ফলো করে বাকিগুলো তোমাকে লিখতে হবে। তাহলে কিভাবে লিখবে? এখানে ঠিক এইভাবে আমি যেভাবে ফ্লো চার্টটি দেখিয়েছি এইভাবেই তোমাকে ফ্লো চার্টটি লিখতে হবে। 1 নাম্বার যেটা দেওয়া আছে এটা আবার লিখব, চার্জড উইথ ক্যাপিটাল অফেন্সেস। 2 নাম্বার, ইফ ইউ রিড দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড দ্য ইনফরমেশন উইল বি কালেক্টেড ফ্রম দিস প্যাসেজ, অর্থাৎ যেই ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে সেটা আমরা এখানে ব্যবহার করি। 2 নম্বর, struggled, that means he struggled for the African people, that means I have avoided subject, আমি সাবজেক্টে এড়িয়ে গিয়েছি, ভার্ব থেকে লিখেছি struggled for the African people. ম্যান্ডেলা সংগ্রাম করেছিলেন আফ্রিকার মানুষের জন্য। 3 নম্বর, নেলসন ম্যান্ডেলা fought against black domination, নেলসন ম্যান্ডেলা fought against হোয়াইট ডমিনেশন। দ্যাট মিনস এখানে আমরা 2টা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম। তার মানে প্রত্যেকটা ফ্লো চার্টের জন্য আমার 2টি নাম্বার বরাদ্দ, তার মানে এখানে 2টা পেয়ে গেলাম। 5 নম্বর, he fought for a democratic and free society. That means Nelson Mandela fought
for a democratic and free society. The students are requested to be attentive in this regard that I do not use here any subject. That means when I write a flowchart, of course I will avoid the subject and auxiliary verb. I will not use any kind of subject and auxiliary verb, or that means I will start the sentence with infinitive or participle. So that is why I have written here fought for a democratic and free society. Sixth number, he dedicated himself ensuring equal rights and opportunities for African people. তিনি উৎসর্গ করেছিলেন নিজেকে নিশ্চিত করার জন্য সমান অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা আফ্রিকান মানুষের জন্য। Dear students, perhaps all of you have realized the passage and understand how to write a flowchart. If you do not understand, you can make a call over telephone, and my mobile number has been given on board. Please look at here, 0192097343. You can call in this number. So study regularly, obey your parents, and at the same time follow the rules and regulation of hygiene. I will see you next time with another topics. Allah Hafiz.